그 다음 PPT를 보니까 여러분 뭐라고 말하니까 전쟁이 일어나는데 러시아랑 우크라이나에서 일어났습니다. And we see that after the confusion set by these climate things, we see what happens next is the war. After COVID, what happened? There was war in Russia and Ukraine. 이 전쟁이 일어나고 검은색 말인 기근은 밀과 보리의 가격이 올라간다고 이야기하고 있어요. And when it says that after that, what's going to happen is these famines, then the price of wheat and these things will also go up. 실제로 우크라이나가 곡창지대이기 때문에 전쟁이 일어나서 밀 가격이 올라가고 있어요. Right now, specifically in Russia, because they are a country that eats a lot of wheat, their wheat prices went up. 보리 가격도 같이 올라갔습니다. Flour and wheat went up. 시간이 지나면서 다시 밀 가격이 좀 떨어지고 있었어요. But then slowly the price of wheat was going down. 근데 놀라운 게 폭염이 전 세계에 일어났잖아요. 전 세계에 폭염이 일어나면서 폭염이 일어난 것 중에 하나가 바로 인도예요. But where did this happen? This happened the most in India. 밀 생산 1위 국가가 우크라이나이고 2위가 인도입니다. The second largest provider of wheat to the world was India. 네, 인디아에서 120년 만에 폭염이 일어나면서 밀을 수출하는 걸 금지했어요. But for the first time in 120 years, with these heat waves hitting India, you see all of the farm, it all got burned up. So there was a great famine. 여러분 이게 우연일까요? Do you think this is a coincidence? 계속 밀의 가격이 올라가고 있어요. Constantly, the price of wheat is getting higher and higher. 최근에 밀의 가격이 다시 떨어져서 안정세를 찾았다고 사람들이 말했습니다. And people say that the price went back down, so now we're in a stable economy. 그런데 어제 푸틴이 우크라이나 곡물을 수입하는 사람들은 셰일가스를 팔지 않겠다고 제안을 걸었어요. But yesterday, Putin said that we will not buy the Shell gas company in Ukraine. 이 말을 하자마자 밀값이 다시 상승합니다. The moment he said this, the price of wheat skyrocketed again. 그리고 여러분 우리가 저번에 나눈 것처럼 식용유 공급은 물량이 충분했대요. And at the time he said there was enough produce to give around enough products. 성경에서 말한 일들이 그대로 일어나고 있는 것이 지금 이 시대일 줄로 믿습니다. Right now, according to the Word of God, we believe we are living in a time where it's living and it's happening. 자 이제 중요해요. 여기서부터 지금 여기까지는 실제로 일어난 사건입니다. Okay, first and second, confusion and war, it's happened. 미혹이 있었고 전쟁이 일어났어요. There was confusion, there was war. 그리고 예표로 밀과 보리가 올랐습니다. And we saw that famine happened and the price of the food products went up. 이제부터 본격적인 기근이 시작됐고 Now we're going to start to see true famine start to begin. 기후가 점점 망가지기 시작하면서 밀과 보리를 수출하기 힘들고 쌀도 수출하기 힘든 상황이 될 겁니다. With the climate crisis, we're going to see harder to obtain wheat, harder to obtain even rice and any kind of product that we would receive to eat. 우리가 실제적으로 지금 어떤 일들이 일어날 것인지 알고 대비를 해야 됩니다. Right now, we need to know what time we live in and prepare for it. 다보스 포럼에서는 지금 계속해서 10대 메시지 중에서 식량 위기가 올 것인 거에 대해서 경고하고 있어요. So that is why in the Davos Forum, in the World Economic Forum, they keep talking about the crisis that will soon come with famine. 그래서 마지막 때 필요한 게 결국엔 농업이라고 기업가들도 말하고 있어요. So even the companies saying what we need in these end times are farming companies, those that know how to farm in these situations. 여러분 우리는 준비를 안 하고 있는데 이들은 이미 다 준비를 하고 자기가 살 길을 만들어놨어. We are not preparing, but they've already prepared a way for them to remain and survive. 빌 게이츠가 이제는 세계 최고의 돈 부자는 아닙니다. Bill Gates is no longer the richest man in the world. 근데 미국 최대의 농지 갑부가 됐어요. But he became the head of the farming, the agricultural. 빌 게이츠뿐만 아니라 미국 최대 부자들이 다 농지에 투자하기 시작합니다. Not just Bill Gates, but all the world leaders, they're starting to invest into agriculture. 이들은 알고 있는 거예요. They know what's going to happen. 여러분 이들이 준비할 때 우리도 준비해야 될 줄로 믿습니다. We believe that what they prepare, we must also be prepared. 오늘 굉장히 실제적인 얘기를 하고 있는 거예요. Right now, I'm telling you very realistic things right now. 말씀과 삶을 따로 보지 말고 내 삶에서 뭘 준비해야 되는지 진짜로 여러분 기도하셔야 됩니다. You must not just look at the word in my life separate, but really in my life, what is it that I must prepare? 2023년은 삶과 신앙이 따로 가는 사람은 준비하지 못할 거예요. In 2020, 2023 or 2030, those whose lives and faith are separate, you cannot live in this world. 실제적인 준비가 필요할 때요. This is a time where we need actual preparation. 실제적인 준비는 인본주의적인 게 아닙니다. 요셉도 7년 동안 준비했어요. Actual preparation is not a humanistic thing. Even Joseph prepared for the famine that was to come. 무엇을 준비해야 되는지 주님께 물어보십시오. You need to pray and ask God, God, what is it that I must prepare? 주님이 알려주실 것입니다. And the Lord our God will teach you. 실제로 최근에 IMF 이 단체에서 사이버 테러가 일어날 것을 훈련했어요. They taught the people in the IMF that soon there will be cyber attacks, so they trained them for cyber terror. 이들이 이 실험을 통해서 세상의 모든 돈이 어떻게 되냐면 무용지물이 되게 만들 거라고. And they showed and said that through this experiment of cyber attack, what happens? All of the world's money will all come down to worthless. 그리고 그들은 그 돈들을 모아두지 않고 땅을 사고 있어요. And now what they're doing is not with their money, keeping money, but they're buying land with that money now. 굉장히 실제적인 얘기인데 이 얘기를 잘 들은 사람은 준비할 수 있습니다. The ones that understand what I'm saying, you guys know how to prepare.
그래서 세계경제포럼에서 시간이 없어 영상 안 보겠지만 2025년에 화폐가 사라질 거라고 얘기하고 있어요. So that is why in 2025 they say that when it comes to the monetary system, it will disappear. Central bank digital coin out there in the world that is being utilized on a daily basis, whether it's wholesale or retail, and it becomes a superior system. Francois? Yes or no? We have several experiments which are not very far from that. They are not yet generalized, but they could be, let's say, the next 3 years. I am also a believer that will come in 5 years. Yes, what I try to say is obviously, we still have those huge legacy environment. They need to migrate as well, so we will not yet see all the benefits coming through, but it will come and will be much more efficient, also probably much more secure. 한국에서도 실제적으로 그런 일들이 일어납니다. And this is also happening in Korea as well. 스타벅스나 할리스에 가면 현금을 내려고 하면 다음부터 현금으로 살 수 없다고 알바생들이 똑같이 말합니다. And the workers there, they are taught to tell us, next time we will not accept your cash, you must pay with card. 그리고 세계경제포럼에서 이제는 카드 없는 사회를 지나서 다른 것을 사용하겠다고 얘기를 And 해요. the World Economic Forums are saying no longer with card, but now we're going to use a different form of method of payment. I want to ask when you all think we're going to move from this form factor to something that's on your face glasses and when computing's all on the edge. I think it will go. It will. First of all, it will definitely happen. I was talking about 6G earlier, which is around 2030. I would say that by then, definitely the smartphone as we know it today will not anymore be the usual kind of the most common interface. Many of these things will be built directly into our bodies. 세계경제포럼에서 이제는 카드 없는 사회를 지나서 다른 것을 사용하겠다고 얘기를 And 해요. the World Economic Forums are saying no longer with card, but now we're going to use a different form of method of payment. 빌 게이츠가 여기에 2022년 060606 요 프로젝트를 통해서 생체 칩을 만들었습니다. And you see that Bill Gates created this chip 0.060606, this chip that he's going to implant. 실제로 돈의 테러가 오기 시작하면 이제는 우리가 돈을 사용하는 것이 아니라 화폐가 없는 세상에서 살아갈 수 있어요. Why? Because even if a cyber attack comes and we no longer have a form of money, then we'll be able to still buy and trade. 여러분, 저와 여러분이 이것을 대비해야 될 줄로 믿습니다. I believe you and I must be prepared for this.